சார் வணக்கம் சார். என்னோடய பேர் ஸ்ரீதர். எங்கள் பாப்பா பேர் தன்யம்மா. 28ஆந்தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை டைமில் பாப்பாவுக்கு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஒன்று ஆயிடுச்சு. மேலேருந்து 4th ஃப்ளோர்லேருந்து ஒருத்தர் சூசைட் அட்டென்ட் பண்ணி பாப்பா மேலே விழுந்துட்டாங்க. பாப்பாவோட நினைவில் அன்றைக்கி ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருந்தாங்க. பேச்சு மூச்சே இல்லை. அப்போது தண்டையார்பேட்டை அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் எங்கள் மாமா எல்லாம் பாப்பா இட்டுன்னு போனோம். போகும்போது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக தான் இருந்தால் ஃபஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் நடந்தது பாப்பாவுக்கு. அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரீம்ஸ் ரோடு அப்போலோ மெயின் அப்போலோவுக்கு உடனே ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக. அங்கே போய்ட்டு பாப்பாவுக்கு சிடி ஸ்கேன் எடுத்தாங்க. அங்கேருந்து சைல்டு அப்போலோவுக்கு உடனே மாற்றினாங்க. சைல்டு அப்போலோவில் பாப்பா ஒரு 2-3 நாள் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக தான் இருந்தாலும் டாக்டர்லாம் அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் போட்டு பாப்பாவை நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருக்காரு. இன்றைக்கி அவங்க எல்லாரோட கூட்டு முயற்சி, எல்லாரோட பிரார்த்தனை, இன்றைக்கி பாப்பா சூப்பராக வந்திருக்கிறா. இன்றைக்கி நான் எதிர்பார்க்கல இந்த அளவுக்கு என் குழந்தை கிடைப்பான்ட்டு. இன்றைக்கி என் குழந்தை நல்லபடியாக இருக்கிறா. நான் பார்த்த மாதிரி பழைய தனியாகவே என் கையில் கிடச்சிட்டா. ஏன்னா ரொம்ப பயந்து இருந்தோம். குழந்தைக்கு சுயநனவு போட நாங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பயந்து இருந்தேன். இன்றைக்கி என் குழந்தை என்னை ஞாபகம் வச்சுக்கிறா. எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லா பேசுகிறா. இது எல்லாருக்கும் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற மேடம்க்கு எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். என்ன சொல்கிறது தெரியல, ரொம்ப சந்தோஷமாகுது. பாப்பா நல்லபடியாக வந்துக்கிறா. ரொம்ப சந்தோஷமாகுது. நான் என்றைக்கும் நானும் என் குடும்பமும் மறக்கவே மாட்டோம். இந்த நிர்வாகத்துக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் சார். வணக்கம் சார். I'm Dr. Shankar, pediatric orthopedic surgeon at Apollo Children's Hospital, Chennai. Apollo Children's Hospital is one of the few centers in the whole of India which runs 24 hours trauma care service, especially for pediatric age group. The advantage of Apollo Children's Hospital is like paramedical services, all the specialties including lab services under one roof, making it very easier for us to run trauma service. If a patient with a multiple injuries like Dhanyashri comes in the middle of the night, all the doctors and the paramedical services can be there within a particular period to look after the children efficiently, to give a good care. We in a year we get approximately about 12 to 20 major trauma cases coming to our center. This sometimes involves head injury, sometimes thoracic, abdominal, spine or upper and lower injuries. Sometimes a single patient comes with the multiple injuries. So you need a different group of doctors, from accident emergency to intensive care to orthopedic, pediatric surgeon, vascular and plastic surgeons input to make these children to get back to their normal activities. If we can give a good care, if the child comes to you at the right time to a center like Apollo Children's Hospital, where you have all kind of specialities under one roof, we can make sure that the child gets better and go back home the way they came, the way they were before the injuries. So that makes the Children's Hospital special in treating children's injuries. And we have to really take care of children to give a good care to bring back to normal life, because they have a longer lifespan to have a normal life ahead of them. So my name is Suchitra Ranjit. I'm in charge of the pediatric intensive care unit at Apollo Children's Hospital. We are fortunate to treat many children like Dhanyashri, who come very sick with so many unbelievable severe injuries, and it's just because of the infrastructure and specialties that are readily available in our hospital that we have a result like this, a smiling child and happy families, and we can send them back home. So many other hospitals, why is it that children can't go and get successful treatment in any hospital? As soon as the patient with trauma goes, it's called a golden first hour, because unless the treatment is totally expert and skilled and experienced, that in that golden hour, the lung function can go down, the brain function can go down, the child's circulation may not be proper. So whatever, even if you have the most skilled surgeons like Dr. Shankar or Shankar Ganesh, the neurosurgeon, however skilled surgeons come and operate later, all that will be futile if that first golden hour treatment of vital functions is not done properly. So right from the transport, pre-hospital time,
to the emergency time and emergency period in the hospital, the first hour, and also in the ICU, attention has to be given. Even if it's a head trauma, we have to make sure that the blood pressure is okay, the lung function is all right, the blood sugar is okay. So everything has to be perfectly normal. Only then the results of surgery will be good. So it's a team effort where even one member of the team does a wrong job, then the results of everybody goes down. So it has to fall into place, it has to be coordinated, it has to click. So as Dr. Shankar, orthopedic surgeon, said, sometimes we get children who are battered and crushed from head, chest, abdomen, the liver, spleen and all are split into two, the pelvis may be fractured. Even these children have gone home well. It is much more of a struggle, but it's just a tribute to how many teams work together and coordinate where there's no egos involved. All we want is a child that goes home well. So I think we are trying to project Dhanyashri's case just so that because her family brought her in time, they alerted us, that's how the result is good. If they went to small hospitals and next day they said, now we'll go to Apollo, the results certainly wouldn't have been as good as it is now. Yeah, thanks to the whole family. Thank you. Thanks, Dhanya. என் பேர் யமுனா தேவி. எங்கள் பாப்பாவுக்கு அடிபட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இங்கே அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்து வந்து சேர்த்தோம். டாக்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அவளை காப்பாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டாக்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்.